एकदन्तं महाकायकं लम्बोदरं गजाननं विघ्ननाशकं वरदं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा शुभकार्येषु सर्वदा। चरण शरण हम लागे तिहारे, चरण शरण हम लागे तिहारे। विघ्नेश्वर हे नाथ कृपा निधि, विघ्नेश्वर हे नाथ कृपा निधि। सकल विघ्न करो दूर हमारे, सकल विघ्न करो दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। जो भी ध्यावे नाम तिहारा, उसका तुमने काज संवारा, उसका तुमने काज संवारा। मंगलकारी नाथ कलानिधि, मंगलकारी नाथ कलानिधि। भाव भगति से तुमको पुकारे, भाव भगति से तुमको पुकारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। चरण शरण हम लागे तिहारे, चरण शरण हम लागे तिहारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि।
सिद्धेश्वर हे विद्यानिधि, हे सिद्धेश्वर हे विद्यानिधि, हर मुश्किल से तू ही उबारे, हर मुश्किल से तू ही उबारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि, चरण शरण हम लागे तिहारे, चरण शरण हम लागे तिहारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। आदिशक्ति निर्मल माता, लोकातीता निर्मल माता, विश्वविहारिणि निर्मल माता, शर्मदायिनी निर्मल माता। मां महामाया माता भवानी दुर्गतिनाशिनी विश्वसाक्षिणी, मां महामाया माता भवानी दुर्गतिनाशिनी विश्वसाक्षिणी। विनति विनगरावम्मा माकु दारिनि చూపమ్మా। आदिशक्ति निर्मल माता, आदिशक्ति निर्मल माता। చక్రనాడులు సర్వం నీకై వేచి వేచి ఉన్నాయి, చక్రనాడులు సర్వం నీకై వేచి వేచి ఉన్నాయి। పాదమోపి మదిలో సుధలు చల్లగా నీవే రావా, సాంద్ర కరుణా నిర్మల మాతా, సగుణ రూపిణి నిర్మల మాతా, అచింత్య రూపా నిర్మల మాతా, ఆనందకారిణి నిర్మల మాతా। मां महाशक्ति मां महालक्ष्मी माता सरस्वती मां महाकाली, मां महाशक्ति मां महालक्ष्मी माता सरस्वती मां महाकाली। विनति विनगरावम्मा माकु दारिनि చూపమ్మా। आदिशक्ति निर्मल माता, आदिशक्ति निर्मल माता। सहज योगमु योगराजमु शांति नीयग उन्नदी, सहज योगमु योगराजमु शांति नीयग उन्नदी। कुंडलिनी मा करुण तेजमु भ्रांति बाबग వెలిగింది, నిర్వికార నిర్మల మాత, నిరహంకార నిర్మల మాత, నిరాబాధ నిర్మల మాత, నిలచికురా
श्री निर्मल माता। निराग निर्मल शुभकरि चंडिका विमला वरदा विजय विनोदिनी। निराग निर्मल शुभकरि चंडिका विमला वरदा विजय विनोदिनी। विनति विनगरावम्मा माकु दारिनि चूपम्मा। आदिशक्ति निर्मल माता, आदिशक्ति निर्मल माता। योगदायिनी माँ तुझको प्रणाम। योगदायिनी माँ तुझको प्रणाम। चरणों में तेरे सातों धाम। चरणों में तेरे सातों धाम। योगदायिनी माँ तुझको प्रणाम। योगदायिनी माँ। आदि माँ तू परम कृपालु। आदि माँ तू परम कृपालु। हम भक्तों को दे ये दान। हम भक्तों को दे ये दान। जिन हाथों से सृष्टि बनाए, जिन हाथों से सृष्टि बनाई, उन हाथों से हमको थाम। उन हाथों से हमको थाम। योगदायिनी माँ तुझको प्रणाम। योगदायिनी माँ। कुंडलिनी है स्वरूप तेरा। कुंडलिनी है स्वरूप तेरा। सब चक्रों में है वास तेरा। सब चक्रों में है वास तेरा। हमें उठा कर निज चरणन तक। हमें उठा कर निज चरणन तक। तुमने किया हमें स्वर्ग प्रदान। तुमने किया हमें स्वर्ग प्रदान। योगदायिनी माँ तुझको प्रणाम। योगदायिनी माँ। आभा तेरी नीरज जैसी। आभा तेरी नीरज जैसी। प्रेम तेरा है चंद्र समान। प्रेम तेरा है चंद्र समान। शिव शक्ति तू ब्रह्मदायिनी। शिव शक्ति तू ब्रह्मदायिनी। तू ही सबसे शक्तिमान। तू ही सबसे शक्तिमान। योगदायिनी माँ तुझको प्रणाम। योगदायिनी माँ तुझको प्रणाम। चरणों में तेरे सातों धाम। चरणों में तेरे सातों धाम। योगदायिनी माँ तुझको प्रणाम। योगदायिनी माँ। योगदायिनी माँ। योगदायिनी माँ।
हृदि संस्फुरात्म तत्व सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत् स्वप्न जागर सुषुप्त मवैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संगा। अर्थ कळा का? प्रातर नमामि, मैं सवेरे उठ करके नमस्कार करता हूँ। हृदय संस्फुरात्म तत्व, हृदय में स्फुरन पाने वाले उस तत्व, कौन सा तत्व है? डिवाइन लव। उस तत्व को मैं याद करता हूँ, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। प्रातः नमामि हृदि संस्फुरात्म तत्वम सच्चित सुखम, सच्चित सुखम, जो सत्य है, चित है और सुख है। परमहंस गति तुरीयम, तुरीय दशा उसे कहते हैं जिसमें आप आ गए। पार होने का मतलब है तुरीया, आप उस दशा में आ गए हैं, परमहंस गति की दशा में आ गए। परमहंस गतिम तुरीयम, उस दशा का, उस अवस्था का मैं नमस्कार करता हूँ। अभी तो जो आए नहीं वो गा रहे हैं, लेकिन आप आ चुके। प्रातः नमामि हृदि संस्फुराद दस्मम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत् स्वप्न जागर, जो स्वप्न जागर, स्वप्न में, जागृत अवस्था में, सुषुप्ति मवैति नित्यम, सुषुप्ति अवस्था में सब में नित्य रहता है। चाहे आप जागते रहे, चाहे आप सोते रहे, चाहे आप सबकॉन्शियस से रहे। सुषुप्ति माने सबकॉन्शियस में, और उससे भी अनकॉन्शियस में रहे, जहाँ वो नित्य रहता है। यत् स्वप्न जागर सुषुप्तम अवैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम्, वो अलेपा, वो निर्लेप ब्रह्म मैं हूँ। न च भूत संगा, मैं ये जो भूत संग है, भूत संग माने 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर मन बुद्धि जो है वो मैं नहीं, लेकिन वो ब्रह्म है जो नित्य अविनाशी हमेशा हर स्थिति में रहता है। इस श्लोक को याद कर लेना चाहते हैं। प्रातः नमामि हृदि संस्फुरात्म तत्वम सच्चित् सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत् स्वप्न जागर सुषुप्त मवैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम् न च भूत संगा। ये हम लोगों के लिए जो रियलाइज हो गए हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मंत्र है कि हम वो हैं जो निर्लेप, निरंजन, निराकार ब्रह्म है। हम ये जो भूत संग है, जो पंच महाभूत मिलकर के उनके संघात से बना हुआ जो बाहर का ढकोसला है, वो नहीं, जो अविनाशी अंदर विराजता है, वही हम है। ये तभी होगा जब हमारा चित्त उसमें बैठे। चित्त तो वहां बैठ गया, बिल्कुल बैठ गया है, किंतु वो चित्त अभी भी बाहर की ओर दृष्टि की हो। उसे जैसे आप अंदर की ओर दृष्टि कर लेंगे, आप परमहंस गति के दशा में बैठेंगे। उस गति पर है, आपको बिठा दिया है उस गद्दी पर कि आप परमहंस हैं। लेकिन परमहंस को अपने जो कीचड़ से लदे हुए पैर हैं उन्हें साफ करके और अपने आसन पे उस इज्जत के साथ बैठ जाना चाहिए, जैसे कि कोई राजा अभिषेक के बाद बैठ जाता है।
జై శ్రీ మాతాజీ. జై శ్రీ మాతాజీ అండి. ముందుగా కొంచెం టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వలన, నెట్ ప్రాబ్లం వలన ఈరోజు కొద్దిగా లేట్గా స్టార్ట్ అవుతోంది, క్షమించండి. ఈరోజు ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమానికి అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం అండి. మనమందరము 2 చేతులు జోడించి ఆ తల్లి పాదపద్మములకు శిరసు వంచి నమస్కరిస్తూ మన సవినయ ప్రార్థనను విన్నవించుకుందాము. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా హృదయంలోనికి రండి తల్లి. మా హృదయాలలో ఉన్న మలినాన్ని తొలగించి మా హృదయాన్ని మీ నివాస యోగ్యంగా మార్చండి శ్రీ మాతాజీ. మా అందరికీ చక్కటి ధ్యానాన్ని ప్రసాదించండి శ్రీ మాతాజీ. తల్లి, మా గురువువై, మార్గదర్శివై మమ్మల్ని ముందరికి నడిపించు తల్లి. భక్తి శ్రద్ధలతో సామూహికంగా మనం కుండలిని మాతను జాగృతి చేసుకుని బంధం తీసుకుందాము. రెండు చేతులు శ్రీ మాతాజీ గారి వైపుకు ఉంచి సంపూర్ణ చిత్తాన్ని మనలోనికి తీసుకొని వస్తాము. హృదయంలో శ్రీ మాతాజీ శ్రీ చరణాలను దర్శిస్తూ సంపూర్ణ చిత్తం మనలో ఉంచుకుంటూ 3 మహామంత్రములు మరియు శ్రీ గణేష మంత్రం తీసుకుందాము.
మన ఎడమ చేతిని శ్రీమాతాజీ వైపుకు ఉంచుకొని కుడి చేతిని భూమాత పైన ఉంచుకుందాం. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా ఇడా నాడిని శుభ్రపరచండి తల్లి. మా ఇడా నాడికి సమతూలన స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. కుడి చెయ్యి శ్రీమాతాజీ గారి వైపుకి, ఎడమ చెయ్యి ఆకాశం వైపుకి ఉంచుకుందాం. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా తప్పులను క్షమించి మా పింగళ నాడిని పరిశుభ్రం చెయ్యండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మా పింగళ నాడికి సమతూలన స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. మా శ్రీమాతాజీ, మా చిత్తంలో ఉన్న, సామూహిక చిత్తంలో ఉన్న అన్ని రకాలైన మలినాలను తొలగించి మాకు స్థిర చిత్తాన్ని ప్రసాదించండి శ్రీమాతాజీ. మన రెండు చేతులు భూమాత పైన పెట్టుకున్నాము. అమ్మ ఆది భూమిదేవి, మా సూక్ష్మ శరీరంలో ఉన్న, మా అన్ని నాడులు అన్ని చక్రాలలో ఉన్న అన్ని రకాలైన నెగిటివిటీస్ని, ఇంబ్యాలెన్సెస్ని, అన్ని రకాలైన క్యాచెస్ని మీలోనికి విలీనం చేసుకోండి తల్లి. మా తప్పులను మన్నిస్తూ మాలో శ్రీ గణేషుని జాగృతి చెయ్యండి శ్రీమాతాజీ. రెండు చేతులు శ్రీమాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకుందాము.
ఆ తల్లి ప్రసాదిస్తున్న ధ్యానాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ కొద్దిసేపు మన సుషుమ్న నాడిలో ఉందాం. ఇదే ధ్యాన స్థితిలో ఉంటూ ధ్యానంలో మరింత లోతుని సముపార్జించుకోవటానికి శ్రీ మాతాజీ గారి అమృతవాణిని విందాము. Like Sri Krishna had to marry 16,000 women. Can you imagine? In those days of monogamy, he would be prosecuted 100 times. The reason was he has 16,000 powers. And he was to be born with those 16,000 powers on this earth. And 5 elements became his queens. He had to do some justification to have them around. And as I have now Sahajogis whom I have given realization, so automatically I am your mother is established. But for him there was no way out but to marry his 16,000 powers. Also he married, but he was never married. He was a bachelor out and out all his life. Because he is Yogeshwara and he is a brahmachari. Who can marry him? So for them, all these worldly things are just a drama, has no meaning at all. It's just a drama. A person who is not an incarnation should not try to be. That's not the right of a human being. Like a policeman standing on the road, if he puts his hands right, left, we follow it. But you are some madman to go and stand there, he'll be arrested. So for normal people, even you are a guru, you shouldn't allow them to touch your feet. Only an incarnation's feet must be touched. And nobody else's feet must be touched. Of course, in Samayachar, like as we have in India the custom to touch the feet of the father, but because the father is a representative of the father in you, that's what the mother. But that's symbolic. But in reality, you are not to surrender yourself to anybody else but to an incarnation. Also, if there's a teacher in your any art or in any way, your master, you must touch his feet. Even to take his name, you have to pull your ears. But nobody who is a human being should make touch your feet, especially the Sahajogis should not. Nobody should ask anyone to touch your feet. As an elder you may. That's a different point, but not as a guru.
It's a very dangerous thing. Once you start it, you know what it happens with so many. They are just gone out of such. So to develop the Guru principle within you, first of all, you must develop yourself fully. Now how to develop yourself for Guru principle, one must see. We have got the 10 principles within you, as I told you before, and we should develop these all 10 principles in such a way that we stand out from others. Yesterday, as I told you, that when we do Dhyan, Dharana and Samadhi and achieve the blessings of the Rutambhara Pragya, then put that whole thing onto different areas as called as Desh or Bhumi. How you spend them is the point, is through mantras. Cleanse it through mantras. Cleanse it through your attention. Every day you must know which chakra to be cleared up. You must know about yourself, where is the problem, how it is to be cleansed, how we have to clear it out. Do not take it for granted. Many people who have got, say, left-sided problem, you will just bring them lemon and chilies and think our mother has done the job. I can only do the job temporarily. But if there's a vacuum, again you'll suck in. See, the vacuums within you feel hungry again to have some more. So to take out that vacuum is your job, and for that you have to religiously get after all your defects. That's the most important thing for all of you. And try to put full attention to all these different deshas. It's the nations they are called as. And once you have cleared it, it is enlightened, it is full of light, then you call it Pradesh. Means the Desha has been enlightened. Once that has achieved, then you have reached a point you can become a Guru. But still you are not a Sadguru. To become the Sadguru, you must achieve the state of Atita. The Atita state is such that a person who is not a good man will tremble before you. A man who is a liar, who has cheated others, will lose his tongue. A man who has adulterous eyes, who is a man without no control, without any control over his mind as far as the women are concerned or men are concerned, such a person will have shaking in his eyes. Some of them will shake. Those who have been possessed will be shaking very much. They will be all exposed before the light of a Sadguru. When you achieve that, you don't have to fight them. They will themselves be exposed, and you don't have to do anything about it. One day I was told that there is a servant, lady servant, who is a very possessed person in the family. So I said, get rid of her. I went to the airport. On my way, I stopped at that house. And the maidservant just walked in, you see. And there was a big gutter flowing. I mean, not a gutter, but an open sort of a thing. And she saw me and she fell in that. I said, oh God. So I told the driver to take the car a little ahead. And she fell in. It happens. I was traveling by plane one day, and a gentleman in front started just jumping. So as Sahaja Yogi asked, are you from TM? He said, how do you know? He said, we know. So I sat back. It may be they may all have, a day may come when they might start jumping like that. Or a pilot might start jumping. It's a big problem for me.
Even the lights. You enter into any church and suddenly you find all the lights going up like that. Even in big banquets, I find when I'm sitting there, and suddenly everybody comes and sit down and all their booths come round, they start jumping and the people start looking, what's happening? Is there fire on? So many things can happen like that. There was a gentleman very much possessed in a war, and we were going to a ship, and there was a little platform on which we had to first jump. And the platform started going like this, like that, and the fellow didn't know what to do with it. He didn't understand why it was doing so. So, when you reach that state, you don't have to argue or do anything. Even if you lift your eye, it happens that the person gets into problems. Or there could be some ego-oriented people, they'll melt down. First you have to do the drama of a guru. Dress up in a way which is simple, you have to behave in a way which is very gentle, because you have to attract them. Come along, come along, come along. That's advertising department. And once it is done, that drama is done, it can be exposed very soon. They'll find you out that you are no good. You are just a dramatist. Once that drama has been done, then very cleverly you can bring out your real self before. So first you don't show them that you are a real hard taskmaster. Never. First use all your sweet qualities. The more they are difficult, the more I am gentle with them. Then they come inside. Then you put to the mill and you can cure them. First prepare. First of all, sometimes they are so frightened. They are so nervous. They are so upset. Sometimes too much of ego. So be gentle. Gradually they strengthen themselves also in your company. And then, even if you hit them, they are all right. That's how it has to be done very cleverly. And if you see the way I manage my Gurudam, you can also manage. But the key to Guru is patience, a complete patience and complete dependence on God Almighty. That's the key. Complete patience. First you tell them that this should be such, but they will not accept. They will argue. How, why, this, that. All right, go ahead. Then they'll come back with a black eye. Or they may come back with a punched nose. Then you said, all right, I'll soothe it down. You soothe it down. And then tell them. So is the wisdom, the discretion of Yogeshwara you should have. How to deal with people is very important. Why I say Yogeshwara? Because at the Guru stage, you have to give it on a collective level. Individual level finishes and you jump into collective once you start becoming a Guru. So all these methods, which I explained the other day to Modi, you can understand that the 10 of your problems at the void, once solved, you solve the 16 problems of the vision. And once 16 problems are crossed, you come to Agya. And at the Agya Chakra, there is such a tremendous sacrifice. Without feeling the sacrifice is a waiting. And one has to see what you can sacrifice in that Atita state, because you don't sacrifice anything. Everything is already sacrificed. What is there to sacrifice? And such a state should be achieved by realizing
that you are realized souls, you are not ordinary people. And you cannot have ordinary, mundane types of rules and regulations. Like yama niyama. The niyamas are for yourself, yamas for others. Nothing. There should be absolute truth with it. So much so that you should manifest them. And all these truths have powers. By every truth that is within you established, you don't have to do anything, they work out themselves. So first of all, you must get your chakras all right. On the chakras, you must put your attention. After the samadhi state, you will start opening them out properly. Clear them out. Know what are the chakras that are bad. I've seen people who have very bad few chakras and many good chakras, but they will be only enjoying the good chakras and will not worry about the bad ones. Pay attention to your bad chakras. Cleanse them, cleanse them. Put all your attention to that. Put the attention of the God, of the deity whom you worship. And you get the complete manifestation of their power within yourself. So clear all the chakras, all the pradeshas to be established, and after the establishment of the pradeshas, you have to establish the rapport with others on the collective level. Then a state where you become a complete spirit at Agra Chakra. It's a easiest in Sahaja Yoga, and I have told you the reason, because you are such fortunate people. The easiest of easiest is Sahaja Yoga. The essence of Sahaja Yoga, that is the easiest thing to do. And that is why you should take full advantage of that easiest method made easy. Absolutely for you. This is the blessing of Guru Puja for you, that you all should become gurus by next year. Just you have to dedicate and say today in your heart to promise me, in your heart that Mother, not we'll try but we will be. And thrice you should say we will be, we will be.
Now, last of all, I want to tell you that now I've completed my 60th year. And no more celebrations of my birthday. This is the last. Please remember this. I've accepted whatever you said because of 60th birthday is very auspicious. After this, no more celebration of my 60th birthday. And you have already thought of giving me some present from all Europeans. On the 60th birthday, I have accepted. But no more of this kind of planning should be done anymore for the 60th birthday, which is over now. I'm telling you very frankly, alright? So nobody is going to celebrate my 60th birthday anymore. I hope it's clear to you. So, the protocol of the Guru and the Mother is to be understood in Sahaja Yoga mostly by experiencing. But that doesn't mean that you go out of the way to experience the other side of it. By being protocolish more and more, you'll find you'll receive much more help. Like Nick, one day I told him, he'll tell you that. There were two ladies who wanted to go to Belgium. I told them they are going tomorrow. And the lady said, no, we are going today. He said, the mother has said that you are going tomorrow, so you'll go tomorrow, whatever it is. They said, no, we are going today. How is it mother has said that we are going tomorrow? I said, but he said it. They wouldn't listen. So we sent them to the airport. And they found they had to go next day. So that is how it is. That the protocol should be that, yes, mother has said it, doesn't matter. It may go wrong, doesn't matter. Whatever she says, let's obey and see. By experiencing only you will know. But in the beginning only you will say, no, we will not do this and that. It's not good. So the protocol is the simplest of simple to do. So that's the essence of Sahaja Yoga. The simplest of the simple is the protocol. If you understand the protocol, you don't have to do anything. You will grow by it automatically. But you lack in protocol, and that's how you do not. This is the point is that to grow best in Sahaja Yoga is to know the protocol, which you can ask others. With experienced people you can ask, or if you want to have your own experience you can have. But some people try the other way around, like answering me back, saying all kinds of things. They think, let's experiment what happens. And then they break their necks and come to me for curing. So that should not happen. Experience should be for betterment. And that's how, if you can ask others, take their advice, those people who are rising higher than normal, what is the protocol? And put your attention to it. How can you improve your protocol? What should we do to observe a protocol? What wrong are we doing? Where are we going wrong? Because the essence of Sahaja Yoga today is the protocol, which should be the simplest. Should be the simplest thing to do. And once you know the protocol, that if she has said it, if it is meant, then it's all right. But some people are so funny that they start using me as a quotation. Mother has said, everybody must fast. I told somebody that you better fast. So a thin man comes next day fainting. I said, what happened? When I say something to a particular person, they just circulate it. Because they think, why should I fast alone? Everybody must fast.
that they always quote me. Nobody is to quote me to others. Because one thing is important. Whatever you have to say, you put it on the notice board. Maybe with my signature better. For general and for particular, whatever I say, you should do it for particular. At least that much discretion we all should have. And try. You'll be very much helped. You'll be surprised. You'll be very much helped. Because it is for all, everything is for your betterment and a special grace if you understand the essence of protocol. So I am taking you to that point where you start understanding that nothing is to be surrendered to mother as such, because she doesn't take anything, nothing goes to her. It's only you are surrendering yourself by leaving all that is not wanted. It's a very beautifying process which one should take. You all have come up so much and you have to go very much further. I am sure you will go ahead and will become great gurus as you have promised. Today, by next year. మనమందరము కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందామండి. జై శ్రీ మాతాజీ అండి. ఈరోజు శ్రీ మాతాజీ గారు ఇచ్చిన ప్రవచనము గురుతత్వంను జాగృతి పరచుట.
గురు పూజ సందర్భంగా ఇంగ్లాండ్లో 1983 జూలై 24వ తారీఖున శ్రీ మాతాజీ గారు ఇచ్చిన సందేశం అండి. దాంట్లో మనం పార్ట్ 2లో ఉన్నాము. సో ఇప్పుడు మనము తెలుగులో క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాము శ్రీ మాతాజీ గారి సందేశం. గురుతత్వమును మీలో అభివృద్ధి పరుచుకొనుటకు ముందుగా మిమ్మల్ని మీరు అభివృద్ధి పరుచుకోవాలి. మిమ్మల్ని మీరు ఎలా అభివృద్ధి చేసుకుంటారో ఇప్పుడు చూద్దాం. నిన్న నేను చెప్పినట్లుగా మనం ధ్యానము, ధారణ, సమాధి చేసి రితంబర ప్రజ్ఞ యొక్క ఆశీర్వచనములను పొందిన ఆ ఫలితానంతరమును వివిధ ప్రాంతములకు పంచండి. మీ శరీరంలోని వివిధ ప్రాంతములకు పంచండి. ప్రతినిత్యము ఏ చక్రము పరిశుభ్రం అవ్వాలో మీరు తెలుసుకోవాలి. మీలో సమస్య ఎక్కడ ఉందో మీరు గుర్తుంచుకొని దానిని ఎలాగ నిర్మలపరచుకోవాలో తెలుసుకోవాలి. అంత సవ్యంగా ఉంటుందనుకోండి. ఎడమ పార్శ్వంలో ఇబ్బందులు ఉన్న చాలా మంది నిమ్మకాయలు, పచ్చిమిర్చీలను ఉపయోగించి శ్రీ మాతాజీ దయ వలన తమ సమస్యలు తొలగిపోయాయి అనుకుంటారు. నేను తాత్కాలికంగానే మీకు ఉపశాంతి కలిగించాను. కానీ మీలో వెలతి అంటే వ్యాక్యూమ్ ఇంకా ఉన్నట్లయితే తిరిగి ఆ సమస్యలను మీరు పరిగ్రహించుకుంటారు. ఆ సంగతి మీరు తెలుసుకోవాలి. మీలో ఉండేటువంటి వ్యాక్యూమ్ వెలితి క్రమంగా పెరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి అటువంటి వెలితి మీలో లేకుండా చూసుకోవాలి. అందుకొరకు మీరు మీలోని లోపములన్నింటినీ అతి జాగ్రత్తగా పోగొట్టుకోవాలి. మీ అందరికీ కూడా అదే అతి ముఖ్యమైన విషయం. మీ వివిధ ప్రదేశములు, శరీరములోని వివిధ ప్రదేశములు లేక ప్రాంతముల మీద మీ పూర్తి చిత్తము లగ్నం చెయ్యండి. ఒక్కసారి కనుక మీరు దానిని నిర్మలపరుచుకుంటే అది సంపూర్ణ కాంతితో ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందుతుంది. అప్పుడు మీ దేశం యొక్క ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన దేశం అవుతుంది. మీరు ఆ విధంగా సాధించగలిగితే మీరు గురువునకు కావలసిన స్థానమును పొందుతారు. అయినా ఇంకా మీరు సద్గురువు కాలేదు. అలాగా కావాలంటే మీరు అతీత స్థితిని చేరుకోవాలి. అతీత స్థితి ఎటువంటిదంటే ఎవరైనా దుర్మార్గుడు అటువంటి స్థితి పొందిన వ్యక్తి ముందు వణికిపోతాడు. అబద్ధాలాడేవాడు, ఇతరులను మోసగించేవాడు మూగపోతాడు. అటువంటి గురుస్థితిని మీరు పొందినట్లయితే మీరు దుర్మార్గులతో పోరాడవలసిన అవసరము మీకుండదు. వారంతట వారే బయటపడతారు. దానిని గురించి ప్రత్యేకంగా మీరేమీ చెయ్యనక్కర్లేదు. గురుస్థితిని మీరు చేరినప్పుడు మీ వ్యతిరేకులతో మీరేమీ వాదించవలసిన అవసరం లేదు. ఏమీ చేయనక్కర్లేదు. మీ కళ్ళను పైకెత్తి చూస్తే చాలు. అవతల వ్యక్తి ఇబ్బందుల్లో పడతాడు. ఎవరైనా అహంకారపూరితులు ఉంటే వారిలో అదంతా పోయి మామూలు స్థితికి వస్తారు. ప్రప్రథమంగా మీరు చాలా కఠినమైన గురువుగా ప్రజల ముందు ప్రవర్తించకూడదు. ఎన్నడూ మీరు ఆ విధంగా చేయకూడదు. ముందుగా వారికి చల్లని మాటలతో సహజయోగం గురించి తెలియచెప్పండి. వారెంత కరుడు కట్టిన వారిగా కనపడితే మీరంత మృదువుగా వారితో సంభాషించాలి. అప్పుడు వారు ఆశ్రయంలోనికి వస్తారు. తర్వాత వారికి తగిన శిక్షణ ఇచ్చి దారిలోనికి తీసుకొని రావచ్చును. కాబట్టి ముందుగా వారిని సంసిద్ధులను చెయ్యండి. ఎందుకంటే వారు ఆ సమయంలో భయంతోనో ఆందోళనతోనో ఉంటారు. కొందరిలో అహంకారం పాలు ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువలన మీరు అణకువ ప్రదర్శించాలి. క్రమంగా వారు మీతో అలవాటు పడి సహజ యోగాభ్యాసంలో గట్టిపడతారు. చివరకు ఒకవేళ మీరు వారిని కొట్టినా వారు దాన్ని తేలికగా తీసుకుంటారు. నా గురుస్థితిని నేను ఏ విధంగా నిర్వహిస్తున్నానో గమనించి మీరు కూడా అదే విధంగా చేయవచ్చును. కానీ గురుస్థితికి కీలకమైనది ఓర్పు, పూర్తి శాంత స్వభావం. సర్వశక్తివంతుడైన భగవంతునిపై పూర్తిగా ఆధారపడి ఉండగలగటం కావాలి. సంపూర్ణ శాంతి స్వభావమే దీనికి తారక మంత్రం. మీలో వివేకము, యోగేశ్వరుని యొక్క విచక్షణ, జ్ఞానము తప్పక ఉండాలి. ప్రజలతో ఎలాగ వ్యవహరించాలనేది చాలా ముఖ్యం. నేను యోగేశ్వర అని ఎందుకంటున్నానంటే గురుస్థితి వద్ద ఒక సామూహిక స్థాయిలో మీరు సహజయోగం గురించి ప్రజలకు చెప్పాలి.
ఒకసారి మీరు గురువుగా మారడం జరిగితే వ్యక్తిగత స్థాయి నశించి మీరు సామూహిక స్థాయిలో ఉంటారు. భగవ భవసాగరంలో ఉన్న 10 సమస్యలు పరిష్కరించుకున్న తర్వాత విశుద్ధి వద్ద ఉన్న 16 సమస్యలను కూడా అధిగమించాలి. ఆ తర్వాత మీరు ఆజ్ఞాచక్రమును చేరుకుంటారు. ఆజ్ఞాచక్రం వద్ద మీకు తెలియకుండానే మీ కొరకై గొప్ప త్యాగం ఎదురు చూస్తోంది. మీరున్న అతీత స్థితిలో మీరేమి త్యాగం చెయ్యరో అప్పటికే అంతా త్యాగం చేయబడింది. త్యాగం చేయడానికి అక్కడ ఇంకేమి మిగిలి ఉంది. కాబట్టి మీరు మామూలు మనుషులు కారని గ్రహించి ఆత్మ సాక్షాత్కారము పొందిన వారనే స్థితిని మీరు సాధించాలి. మీకు ఇక సాధారణ లౌకిక పద్ధతులైన యమా నియమ లాంటి వాటితో అవసరం లేదు. కాబట్టి మీరు ముందుగా మీ చక్రములన్నీ సరిగ్గా ఉండేటట్లుగా మీరు చూసుకోండి. చక్రముల మీద మీ చిత్తమును ఉంచాలి. సమాధి స్థితి, నిర్విచార స్థితి తర్వాత మీరు వాటిని సరిగ్గా తెరవగలుగుతారు. ఇబ్బందులు ఉన్న చక్రములలోని అవరోధములను తొలగించుకుంటారు. మీరు దోషపూరితమైన చక్రముల గురించి పట్టించుకోనండి. వాటిని నిర్మలంగా ఉంచుకోండి. మీ యొక్క చిత్తమును వాటిపై లగ్నం చెయ్యండి. ఆ చక్రమునకు సంబంధించిన దేవతలపై మీ చిత్తమును లగ్నం చేస్తే వారి యొక్క శక్తులన్నీ మీలో సృష్టీకరింపబడతాయి. అందువలన చక్రములన్నింటినీ నిర్మలపరచుకోండి. మీ మీరు ప్రదేశములుగా ఏర్పడాలి. ఆ విధంగా ప్రదేశములుగా స్థిరపడిన తర్వాత సామూహిక స్థాయిలో ఇతరులతో సంబంధములు ఏర్పరచుకోవాలి. అప్పుడు ఆజ్ఞాచక్రము వద్ద మీరు సంపూర్ణ ఆత్మస్థితిని పొందుతారు. సహజ యోగంలో ఈ స్థితిని పొందడం చాలా సులభమని నేను మీకు చెప్పాను. మీ కొరకై సంపూర్ణంగా సులభతరము చేయబడిన సహజ యోగాభ్యాసం యొక్క లాభమును మీరు పూర్తిగా పొందాలి. ఈనాడు మీకు అందించే గురు పూజ యొక్క ఆశీర్వచనములు ఇవే. వచ్చే సంవత్సరమునకు మీరందరూ గురువులుగా మారాలి. మీరు మీ హృదయమును అర్పణ చేసుకోవాలి అంతే. మీరు హృదయపూర్వకంగా ఈ విధంగా వాగ్దానం చేయాలి. శ్రీమాతాజీ, మేము ప్రయత్నం మాత్రమే కాదు, వాస్తవంగా కూడా ఆ విధంగా ఉంటాము అని. అలా ఉంటాము, అలా ఉంటాము, అలా ఉంటాము అని మీరు 3 పర్యాయాలు చెప్పాలి. సహజ యుగంలో గురువైన శ్రీ మాతాజీ యొక్క మర్యాదలను, ప్రోటోకాల్స్ ను ఎక్కువగా అనుభవంలోనికి తెచ్చుకున్నట ద్వారా మీరు వాటిని అర్థం చేసుకోవాలి. మీరు ఎక్కువగా సహజయోగ మర్యాదలను పాటిస్తూ ఉంటే మీకు ఎక్కువగా సహాయం అందుతుంది. సహజయోగంలో చక్కగా ఎదగటానికి మర్యాదలను పాటించటము, సహజ ప్రోటోకాల్స్ ని పాటించటం ముఖ్యం. వాటి గురించి సహజయోగంలో అనుభవం ఉన్న వారిని మీరు అడగవచ్చును. మీ స్వంత అనుభవం మీరు పొందాలనుకుంటే మీరు పొందవచ్చును. మీరేదిచ్చినా శ్రీ మాతాజీ స్వీకరించరనే విషయము మీకు అర్థం చేసుకోవాలని నేను మీకు చెబుతున్నాను. అవసరమైన దానిని వదిలి మిమ్మల్ని మీరు ఆ మాతకు శరణాగతి చేసుకోండి. అది మాత్రమే ఆమె స్వీకరిస్తారు. మీరందరూ ఇంతవరకు బాగానే ఎదిగారు, కానీ మీరు ఎదగవలసినది ఇంకా ఎంతో ఉంది. మీరు వాగ్దానం చేసినట్లుగా వచ్చే సంవత్సరం నాటికి ఇంకా అభివృద్ధి చెందుతారని నేను ఆశిస్తున్నాను. భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించుగాక. శ్రీ మాతాజీ గారు ఇలా మనల్ని అందరినీ ఆశీర్వదిస్తూ ఈరోజు ప్రవచనాన్ని ముగించారండి. కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాము.
సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, మీ పాద పద్మముల యందు మా అందరి అనంత కోటి నమస్కారములు శ్రీ మాతాజీ. ఈ రోజు ధ్యానం యొక్క ఫలాన్ని మీ పాద పద్మములకు సమర్పిస్తున్నాము శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ, మీ బిడ్డలమైన మా అందరిలో గురుతత్వము జాగృతి కాబడి గురుతత్వంలో మరింతగా ఎదగాలని మమ్మల్ని ఆశీర్వదించు శ్రీ మాతాజీ. మనమందరము రెండు చేతులు జోడించి శిరస్సు వంచి ఆ తల్లి పాద పద్మములకు నమస్కారం చేసుకుందామండి. సాక్షాత్ గురు స్వరూపిణి అయిన తల్లి ఆశీర్వచనాలను పొందుదాము. ఇప్పుడు నెమ్మదిగా సామూహికంగా కుండలిని మాతను జాగృతి చేసుకొని బంధం తీసుకుందాము. ఇంతటితో ఈరోజు ధ్యాన కార్యక్రమం ముగిసింది. రేపు మరలా 5:30కి మనమందరం కలుద్దామండి. జై శ్రీ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా.